following a strained period for the country's public health system due to overwhelming numbers of Covid-19 cases, Sri Lanka managed to gain some control over the island's pandemic situation. The country was able to reduce the daily numbers to around 500 from a daily caseload which exceeded the 5,000 mark. But now, the situation is yet again threatening to get out of hand owing to the unruly behavior of some sections of the public. During the course of yesterday, 715 cases of the virus were confirmed from across the country, increasing the number of active cases to 48,061. We have seen a slight increase in cases in the past few days, and these are the results of our behavior about 10 to 15 days ago. So therefore, the level of cases reported in 10 to 15 days in future will also determined by our actions today. So therefore, it is very important to act responsibly. Meanwhile, on Tuesday the 9th, Minister of Health Keheliya Ramukwella issued an extraordinary gazette notification adding to the Quarantine and Prevention of Diseases Ordinance, preventing any form of gatherings without official permission. The gazette vests authority with the Director General of Health Services to determine a number of things with regard to a gathering, including the location and the strength of the crowd. Today, the move was welcomed by Dr. Hemantha Herath. Gathering of people, especially unnecessary gathering and excessive gatherings, have contributed to clusters of COVID patients in the past, and we managed to control the situation that was prevalent in few weeks ago into the current level by imposing travel restrictions and restricting public gatherings. It is now obvious that public gatherings need to be controlled to maintain the current situation and to prevent any kind of escalation of case reporting. For that, we need to establish a strong legal background for which this notification has been published. The details and how to implement will be notified to the public very soon by the Director General of Health Services. Meanwhile, claims of the gazette being politically motivated were rubbished by the Health Minister today. අපි ජාතියක් හැටියට රටක් හැටියට රජයක් හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් සියල්ල කරාට පසුව ජනතාවට තියෙන කොටස ජනතාවගෙන් වෙන්නේ නැත්නම් යම් යම් නීති අපිට ගේන්න වෙනවා බහුතර ජනතාවගේ රැකවරණය පිණිස. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් මම නීතිපතිතුමාට කිය සතිය ලිව්වා එතුමා එවලා තියෙනවා වැක්සින්ස් දෙකම ගත්ත අය පොදු ස්ථානවලට යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අනිවාර්ය කරන්නයි කියලා. ඒක කරන්න පුළුවන්. මොකද මගේ ජීවිතේට මට අයිතියක් තියෙනවා හා සමානව මට අයිතියක් නැහැ තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ අනතුර දාන්න. ඒ පදනම උඩ අපි කටයුතු කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපි දන්නවා අර ගුරු උද්ඝෝෂණ තිබ්බ වෙලාවේ. ඒකෙන් ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිඵලය අපි දන්නවා. අද අපි යම්කිසි පාලනයකට නතු කරලා මේක තාමත්ම අවම ප්‍රමාණයේ මරණ සංඛ්‍යාව අවම ප්‍රමාණයේ මේ ව්‍යාප්ත වීම කරනකොට 5000ක් විතර ගෙනහලා ඉවරලා උද්ඝෝෂණය කරනකොට කවුද කියන්නේ මේ මාස්ක් එක ගලවලා එහෙම නැත්නම් ඒවා කරලා මීටර එකේ ඔය කියන දේවල් සිද්ධ වෙනවද? සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපිට අකමැත්තෙන් හරි හිතන්න වෙනවා හිතාමතාම මේ ව්‍යාප්ත කරවන්න සංවිධානාත්මක කරන වැඩක්ද මේක කියලා. එහෙමනම් අපි නීතිය රැකවරණය ගන්නට ඕනේ. අපි ඒකයි අරන් තියෙන්නේ. Meanwhile, disregarding the Quarantine and Prevention of Diseases Ordinance, which now prevents any form of gatherings without official permission, 2 protests were worked off today. Among the demonstrations were an anti-government protest led by the deputy leader of the United National Party, Ruwan Wijewardena. The other protest was organized by a collective of trade unions demanding the salary hike of 10,000 rupees. Meanwhile, with the Samagi Janabalawege adamant on staging a protest on the coming Tuesday, Police media spokesperson SSP Nihal Talduwas today stressed that any persons who act outside the stipulated health protocol will be brought before the law. Sunsilk ලොකු බෝතලේ සේදුම් වාර 30. රුපියල් 16ක ඉතිරියක්.